Я хочу им сперва показать подкачку для будущего подъема вперед элементов. Это начинается очень рано начинается, и она будет все время на продолжении столько лет, сколько они будут. Но самое главное, начинать надо как можно раньше. Alex would like to give advice about the element from upper palms, because it's very popular element, very valuable elements from front uprise, and it would take a long time physical preparation. So he would like to give you example of physical preparation to get gymnast ready for element from upper palms to do. Их 5-6, но сейчас вот начинаем по одному показывать. So we believe it's about 5-6 elements, and today we're going to show the most important elements of. Приблизительно таких надо делать 12-15. Ну это приблизительно 10 штук будет делать. Good. This I would say that's called chicken dips, and you can start from very early. You have to choose what's the level of the P-bars, and Сейчас второй. number of repetition you can target about 10-15. Сейчас второй элемент. And second element, so push-ups start from upper palms, push to support, back to upper palms, and numbers the same, 10-15 times. Пьем опять. Который котела емишу те. Пан, хоп. Скажи, далеко расставил. Впереди очень. So this similarly chicken dips, only pay attention with the arms. Arms more extended, joints extended, and do the same. Down, up. Объясни, что это вот это положение рук, это будущее положение, когда будет делать сложный элемент. So this position for the future will bring gymnasts more power when gymnasts to create front uprise into diameter of front uprise to choose for any elements which is from big front uprise. Обратите внимание, у них они еще слабые, и они прижимают. А когда уже потихонечку усилится, чем больше они будут в этом делать положение, значит, тем ближе они подойдут к тем элементам. So if you notice there for young gymnasts, when they're physically not strong enough, you will see automatically they will start bending arms, because it's easy to control position, control the shoulders, but you still target walk towards the extension for elbow. So arms must be straight as possible, and gradually, you by your program, you must see improvement after a few months. А по плану они будут к этому готовиться. Но будет зависеть, как они будут стоять. Посмотрим сейчас, как он руки поставит. Видишь, прижимается. Еще здоровье, понятно? Это для будущего. И он тоже вообще маленький, но уже хорошо махает. That's typical example of the beginners. If you see from handstand, they're using bent arms go down. So ideally, we want to see from handstand slightly bent arms and weight bail or way down. Use maximum amplitude of body movement. But for this action, the physical preparation necessary take long time as possible. Вот это то, что хотел для подкачки в будущее. Это очень важно для будущих элементов. So this is only 5 most important movement, and feel free, you create many different condition, choose your ideas to make sure you make the upper body strong as possible to get ready for this very, very important elements. So now I think we would like to talk about dismount. Соскоки назад и вперед начинается, начнем сначала, назад. Начинается с правильным движением рук. Мах, мы учим все время мах. А вот как выходить,
чтобы дети не боялись. Вот это начинается первый этот вопрос. So for any dismount, we're using fundamental basics of typical swings, yeah? So we always using arms. We need to give a little bit advice for the gymnast what need to do with arms to make directions from middle of P-bust go overside, okay? Which way you need to do push. Как надо выходить правильно. So you have to show with support, swings. When you hips are leading, you have to push slightly sideways, and with coach going to shoulders support going down, yeah? So. Okay, that's as gymnast starts feeling the arms going to be pushing a bit sideways, straight away, the body moving a bit side as well. So. Когда вот это они делают, мое мнение, что на я камеру. оттуда начинаю делать сразу сальто на ноги с помощью тренера. So as soon as gymnast understood how I need to do push off with support, next need to do with support with coach to go to straight some side to the feet around. Some side you can straight on the feet, yeah. If no possible, we'll see. Yeah. You can use intermediate landing positions where your target is create rotation and take off. And when gymnast very little, very light, very easy to support. At least all information will stay on gymnast from the beginning of the preparation, the dismount. Okay, the level of mat is quite high. Obviously, it's quite difficult. We can try to take one mat off, so different level, because here understand our body shape, rotation will be quite easier, make good landing. И сейчас, после всего этого, я думаю, что во всех гимнастических залах имеется яма. Я считаю, сразу начинать только с В, никаких группировок. Двойное В. В яму. Вот это, как он сейчас делает, с помощью поднимает и пусть Бланжим? Нет, уже идет согнувшись. Okay. So we believe now modern gymnastics, normally every gym has the pit. After support, if you go support, possibly best way going into double pike. Because when you do double talk, you start change the swings. And sometimes gymnasts bend the legs too soon, and technically better do with support as it is into pit double pike somersault. We will go for simple go take off, feel the takeoff happen, make pike somersault, land over rotate on the back. Not double pike yet, just land on the back. You're allowed to slightly pike for after takeoff. Okay, so that's already good enough. Obviously, between 1.5 and double, it's not taking too long. At least don't rush. Make sure gymnast still using the hips leading, good shape, good swings before pike somersault. Okay. Самое главное, замах как можно выше и выход наверх. So, этот бросок руками вверх и в сторону. Most important to see the good swings finish at least 45 degrees level when you're actually off the bar and changing shape. So you need to see the body going right up from the bar, high as possible, and stay in preparation long as you need. One more, little bit more swing. Okay. So at this moment, we didn't see extremely powerful entry to the swing, so he can see the passing vertical quite well, and he could be a little bit use here this kick, which is possibly we'll say courbette to make a bit more rotation. It's in process, everything will be sorted. Вот это сейчас надо вперед.
Okay, this is advice, the best way to approach to double back somersault. Anything. So for front somersault, taken from the end of the swings, it's important where you're starting from, because you need to create maximum amplitude, maximum power from position in front. You could be start from almost from one position, or you could use totally straight body when you start accelerate your swings towards dismount. Значит, мах, когда идет назад, голова впереди, голова поднята, идет замах, сломанной спиной, идет замах, сломанной спиной. И потом будет в этом положении, где-то под стойку, начинается движение. So, if you do basic swings, so knee handstand, heels leading knee handstand, chest open, chin up, then you knee vertical, you making powerful handstand, yeah, with pushing towards handstand, yeah, without any hope, just swings, shape, swings, shapes. Yeah. Look forward. Yeah. Arch a little bit more back, arch your back. Yes. Yeah. Okay. После этого, после вот этого движения, выход. Просто выход в стойку. На брусьях. Да, да. Нет. Okay. Он делает брусья, зачем, не надо. So now you can see the gymnast ready to make powerful push. So he need to do push with travel sideways to handstand on crash mat. So you can use support as well. So swing, swing, push to crash mat. Finish on crash mat. Okay. So the body action, what we did without jump, was slightly more powerful. Can you bring more power? Look forward. Okay, so you didn't see good hope because he started pushing too soon. His feet only halfway through, he's already doing push. That would affect the level of somersault and rotation of somersault. He want to direction towards closer to handstand and near handstand hop, late as possible. Сейчас после этого прям можно сделать обыкновенно сальто группировочки с тренером. Старт, просто. Okay, we know it's not perfect at this moment in time. We know what need to improve, and you as coaches will be choosing time when you said, okay, now we can go a little bit more powerful and go over vertical to land. Нет, на ноги, сальто. Прямым телом. Нет. So now we're asking you to, after hop, somersault on the feet. Basically, front somersault, land to the feet. Yeah? That's not better. You can see the heels leading for longer. Okay. So this you possibly will with kids playing the preparation and normally going into PSA. Now have a go. You will get results of double front quite smart. Я предпочитаю, почему согнулся в группировке, ну потом можно будет сразу быстро сделать повороты. Вот именно вперед. Alex said from a double front in talk position would be quite easy to make half twist, which is normally gymnasts doing one session half twist. It's easy to control landings. Ну, в принципе, тут больше что и больше сказать нечего, тут все ясно. Если им что-то хотят сказать. To be honest, to get any secret about doing anything, we don't think we know. I don't think anybody knows. It's principle, just swings, take off. People who's doing powerful and they really doing front uprise big skills, we accept to see front uprise finish in 45 degrees. Why do you need mana here? Maybe don't need anymore. But people who are struggling to get this position, they have to use mana. It depends on the physics, depends on flexibility of shoulders. So we'll say it's quite individual. The coach has to choose what's the best for particularly this person or those person. Okay? Right. So we will see the front uprise. Okay, we can see front uprise, swings, constant, push. Okay. Okay, now try to do front uprise and reach the mana before kick. So
we make decision all together. What's the best at this moment in time? Какой бы ты выбрал движение? Для него я бы сейчас ману. So Alex, and these two performers by one gymnast, priority by Alex going to front press to mana. Continue asking to develop the front press to mana. Okay. He's closer to the position, Еще раз посмотрим. and to get full extension in shoulders and see 45 degrees will take much longer when he gets much, maybe by 18, 19 years old. Yeah. Do one front press normal for you, second front press to mana. We will see the difference. Ну, ты совсем другой. So they comment about this. If you see front press straight, very limited power when can help to increase this rotation. When you see front press towards the mana, he already can make kick out, more ready for bigger swing, more power to create. Значит, обычно начинает учить мой. So quite common, the coach start teaching from the easiest element as moi. Ну, потому что он как-то считает, что самый легкий, для того, чтобы маленькие дети делали уже комбинации, собирали комбинацию. Because to get small routine, moi would be quite useful to get requirement and to get first step for routines. И они делают много ошибок в том, что если мальчик маленький, он спокойно проходит под низом, пока маленький. And it's common mistake when very small child, and we know using much action, we just using his body because small. We don't worry about touching the floor, Они не обращают внимания на технику. and we're missing a bit technical preparation for this kid. Я считаю, что сразу надо учить мой на будущее, на типете, на будущее сальто вперед. So they practice the moi, teaching the moi, always must keep in your head that future they're going to be in the tipel or into bazar, and technique must be very, very closer to the future of the element. Я предпочитаю, мне очень нравится исполнение типельта в стойку. Но это единицы делается, но очень красиво. So of course, best position to finish tipel is handstand. So it's only few people can do it, but that's a dream every coach to see finish tipel in handstand. И к этому надо как раз тренер надо стремиться вот туда. And every coach must plan in ahead and dream and make it step by step towards this performance, finish in handstand. If you achieve 50% of your dream, you still will get very good tipel. Ну, я перед тем, как начнут ребята делать, может потом уже поговорить, как исправлять, или сразу подсказать. Ну, надо сказать, как делать. Значит, стойка, начальное исполнение начинается, правда, все начинается со стойки. So any element will start from handstand. Начинается обычно, я считаю, что немножко подаются плечи, чтобы начинается скорость. Начинается движение. So when you're in handstand, you just lean your shoulders forward, your body start go down towards gravity will take you down. Можно показать? We'll explain first, then we will show the action. Это да, а потом уже самое главное я потом скажу. Давайте показывайте. Okay. Well, we can show what we already said about handstand, lean shoulders forward and push. Сколько? Раз. Вот это. Okay. So that's the first action what we teach. Значит, очень важно, когда они начинают проходить вниз, начинают хлёст. Вот во время хлёста начинается работа плеч. Вот это никто не делает, не обращает внимания. Значит, ты понял, да? Вот начинается хлёст, они начинают давить на руки. И делать согнусь. Да. А потом, когда уже хлёст, они уже вот этот кусок So, работают. Ты понял, да? I think when gymnasts get arch, shoulders full extension, when gymnasts approach towards the mat, ready to change the shape, most important start using pressure towards bar.
not just changing the shape in pike in hips position, and press to the bar would change, because when you pass swings, then your shoulders ready to another action. Okay, that's what you need to understand. From this to arch to this, it's fundamental action for any elements in gymnastics. Скажи, вот это очень важно, потому что оттуда уже типа в стойку попадаешь. И вот этот новый какой-то элемент. So all the power you can create by using the action arch, this. Arch, more powerful action, next rotation will be more better towards handstand, as we dream about TPL finishing handstand. Вот это самое главное вот в этих трех. So now we're going to watch performance. Okay, just what we saw from handstand, he start moving by using the hips. Okay, instead of to lean shoulders, use shoulders, he using different position of his body in the middle body. Preference using the shoulders, because shoulders which is create movement of takeoff, nothing to do with hips. Ну вот о чем мы говорим. Значит, движение немножко в плечи. Вот тут работать надо в оттяжку. В оттяжку. Вот для чего мы делаем плечи вперед? Для того, чтобы набрать скорость горизонтально, чтобы это оттяжку. И потом оттягивайся. Вот эта скорость самое главное. В оттяжку. So the second gymnastic handstand, shoulders close, and from this has to be very powerful push out. This moment he not created enough power, which is important. Push very fast, very powerful, and fixed position for split second. Okay? Вот отпускает он руки, видишь? Он как вот висит. Ну, подготовительное упражнение ему даешь, поставить на это, как ему исправить эту ошибку? Ему просто надо подумать, что у него, видишь, он так висит. Ну, мы обычно ставим мат вот сюда, он на мат ногами встает. И вот это скажение. Да? For this gentleman, he did close shoulders, he's push out, and he's struggling to take off. Because to fix the second part of rotation, we will tell you how you need to fix, yeah? Just one, two. Я это не делаю, я просто сразу над головой стою. Ну, это тоже хорошо. Сейчас мы покажем. Okay, definitely second part of the element quite poor. We need to get preparation for that. Красивый мальчик. Okay, so you can choose maybe a little bit lower P-bars. Gymnast must almost feet first before put hands, yeah? This target to put action feet towards the mat, shoulders open. Can you show one more, please? Не надо. What? Okay. You decided what level of mat you need, and you will see gymnast target, put your feet towards the mat, push there, stand. It's best prep you can use. Движение руками назад, расхлёст руками, зависит от какой элемент будет делать. Если будет, я говорю, типа в стойку, там надо очень резко, чтобы поднять пушитас. So level of force you can create by push. It's important towards which elements what you're using. For TPL has to be more powerful. For Bavzari more powerful, or Moi would be you can survive with less power. Yeah. So just Moi. Сейчас он Moi делает. Ну потом объясню, что это спокойно. Yeah, нормально. So if you saw the action was quite relaxed, he pushed not too much and comfortable catch, which is why we call Moi is quite easy element relatively. Okay, that's us closer, what we want. If you need, you see, we still not created enough rotation forward after takeoff. He catch his shoulder still behind, so we have not enough rotation. To our dream, to get this finishing handstand will take a while.
maybe long time. Ничего, все, хватит, спасибо. Спасибо, ребята. So Alex wants to say thank you very much for your attention. Any question, please, he happy to answer. If not, Спасибо, что послушали. thank you very much for your attention.